Ok. Então, muito bom dia, bem-vindo a todos, todas. Obrigado pela presença, tanto quem está aqui ao vivo com a gente, quanto quem está assistindo a gravação. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rafael Fassoni, cofundador do Estônia Hub. Mandar um abraço aí para toda a equipe do Estônia Hub e agradecer ao CIEB pela oportunidade, pela parceria. Agradecer também aos nossos colegas e parceiros estonianos. Hoje nós temos aí 2 palestrantes, né, diretamente da Estônia, além de mim, que também estou aqui. E a ideia hoje, então, é conversar com vocês um pouco sobre o sistema educacional da Estônia, o que torna a Estônia uma referência na educação, principalmente educação básica, e juntar isso depois com a questão tecnológica e de inovação, né? Quais são elementos, ferramentas utilizadas tanto como meio, né, ferramentas utilizadas para facilitar o ensino, a educação, ou como fim, né, do ensino de tecnologia e educação nas escolas na Estônia de modo geral, e principalmente como é que isso se conecta com o Brasil, né, nas nossas diferentes realidades, oportunidades e tudo mais. Bom, não quero me alongar muito, já passando então a palavra para presidente do CIEB, né, e agradecendo também pela presença, e depois eu volto fazendo aí um contexto antes de passar então para os nossos palestrantes estonianos. Nós reservamos um tempo importante para o final de perguntas e respostas, então encorajo aí vocês a mandarem aqui pelo chat, né? Fiquem à vontade para complementar, questionar, enfim, para a gente enriquecer a conversa. Esse bate-papo está sendo gravado, então depois vocês vão ter acesso tanto à gravação quanto aos slides de todos nós e os contatos. E para quem precisar, durante a apresentação dos estonianos, quem quiser, a apresentação deles vai ser em inglês. Tem um botão aqui embaixo chamado interpretação. Para quem precisar da tradução, nós vamos ter tradução simultânea, inglês-português. É só clicar nesse botão interpretação e escolher português, que aí vocês vão ouvir, né, a tradução simultânea. Maravilha? Então, bom evento a todos, aproveitem e, sem mais delongas, Lúcia, por favor, bem-vinda. Olá a todos e todas, obrigada pela presença. Eu estou muito animada com essa conversa, acho que vai ser uma conversa muito interessante, que a Estônia é sempre citada, é uma referência para nós quando se fala em uso da tecnologia na educação. Não só o uso da tecnologia em si, mas como a Estônia, em poucos anos, conseguiu se tornar uma das melhores educação da Europa, melhores índices no PISA de educação da Europa, e mostra, então, que o que eles estão fazendo está dando certo e a gente precisa aprender algumas lições. Eu dirijo o CIEB, aqui tem várias pessoas da nossa equipe, nós trabalhamos para promover a cultura de inovação e o uso de tecnologia nas escolas públicas brasileiras, e eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para ser bem objetivo, para dar um retrato, um contexto do que nós fazemos. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Então, o CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Ele é uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é promover cultura de inovação e uso da tecnologia. Nós somos mantidos por um grupo de de fundações, empresas e que têm o interesse em modernizar e trazer inovações para melhorar a educação, tanto a qualidade quanto a equidade da educação pública no Brasil. O universo de educação do Brasil é um universo grande e complexo. Nós temos mais de 138 mil escolas públicas espalhadas pelo Brasil, com quase 40 milhões de estudantes na educação básica. 60% dessas escolas são urbanas, mas nós temos também um percentual grande de escolas rurais, escolas pequenas, que muitas vezes são multisseriadas. Então, na mesma escola, por ser um grupo pequeno de alunos, um professor trabalha e ensina crianças em diferentes níveis. Em relação à tecnologia, quase 80% das escolas brasileiras dizem no censo escolar que possuem acesso à internet. Mas quando a gente pergunta, né, quantas delas têm rede Wi-Fi que permitiria o uso de tecnologia dentro da sala de aula, esse percentual cai significativamente.
e quase 30 mil escolas declaram que não têm acesso à internet. Então, a gente está falando de um universo grande ainda de escolas que precisam ser conectadas para que a tecnologia possa ser utilizada com fins pedagógicos. Nós temos algumas políticas hoje no Brasil, e o Brasil está vivendo um momento interessante, porque, além dessas políticas tradicionais, nós temos vários recursos do leilão do 5G, por exemplo, que vão ser disponibilizados para conectar escolas. Então, nós temos quase 10 bilhões de investimentos previstos nos próximos anos em tecnologia educacional, mas é preciso qualificar esse investimento, parece um número grande, mas se você não qualifica e não foca esse investimento, ele não dá conta desse universo enorme que nós temos no Brasil. O que o CIEB faz para... Lúcia, desculpa. Perdão, eu acho que você estava passando os slides, mas ele não está passando aqui. Eu ia comentar isso também. Ah, perdão. Não, nem atrasado? Não, está no primeiro. Porque ele tem um delayzinho, né? Vamos lá de novo, então. Agora mudou. Então, esse slide não foi passado? Não. Desculpa, então eu realmente estava aqui passando. Eu não sei o que alguém poderia me ajudar, e quando eu boto no modo apresentação, ele não passa os slides. Vamos tentar de novo. Agora passou? Realmente não, ele não está ampliando a tela, né? Ele está ficando na mesma que você estava, até por isso que eu acho que ele não passa. A não ser que o plano B seria você passar assim, dá para ler. Assim. Tá, que tá. Tá dando para ler aí? Tá. Então, nós vamos ficar assim, então. O que o CIEB faz para promover, né? Nós trabalhamos em torno de 3 grandes eixos. Um, de articulação de esforços, então o CIEB faz muito esse papel, tanto de incidência política, mas também de articular diferentes atores e programas e projetos em torno da tecnologia para a educação. Nós geramos referências técnicas, eu vou mostrar um pouco dessas referências que foram elaboradas pelo CIEB, e nós prototipamos e disseminamos essas referências técnicas, tanto diretamente para as secretarias de educação, quanto para parceiros que queiram investir nessa área de tecnologia, outras organizações que queiram investir na área de tecnologia para a educação. E todo o trabalho do CIEB ele é baseado, e o nosso marco conceitual, nessa definição de escola conectada. E aí a nossa definição ela não é só a escola que tem infraestrutura para o uso da tecnologia, mas é uma escola que tem visão estratégica e planejada para a incorporação da tecnologia expressa no seu currículo e nas práticas pedagógicas que acontecem nessa escola. Ela tem uma equipe de gestores e professores com competências digitais, ela utiliza recursos educacionais digitais, materiais digitais pré-selecionados e alinhados ao seu currículo, e, claro, que dispõe de equipamentos e conectividades adequados. E essa escola conectada, ela consegue, se ela prover todas essas condições, ela consegue oferecer o ensino híbrido e fazer a integração entre momentos presenciais e remotos, ampliando, usando a tecnologia para ampliar o tempo, o espaço e o ritmo de aprendizagem dos alunos. Então, esse nosso conceito de escola conectada ele é baseado nesses 4 pilares, e esses 4 pilares provêm de uma análise feita, e vocês vão ver, a Estônia foi um dos casos estudados, mostrando os países onde a tecnologia realmente é bastante utilizada na educação, e que tiveram impacto na qualidade da educação. Então, olhando todas essas referências internacionais, ficou claro para nós que, para que as tecnologias tenham um efeito positivo na educação, essas 4 dimensões, esses 4 pilares têm que ser contemplados simultaneamente e estar em equilíbrio. Não adianta você fazer um grande investimento, por exemplo, em infraestrutura, se você não forma os seus professores para o uso dessa conectividade e desses equipamentos.
Se você tem a infraestrutura, tem professores formados, mas não tem materiais digitais pré-selecionados ou um currículo que prevê o ensino de tecnologia, também a experiência mostra que não é sentido um impacto positivo na educação. E aí o CIEB desenvolve, para cada um desses pilares, uma série de referências técnicas para a visão. Então, nós desenvolvemos currículos de tecnologia e computação para a educação básica, competências, eu vou mostrar um pouquinho o que nós fazemos para aumentar a competência de professores no uso da tecnologia, recursos educacionais digitais e infraestrutura. E eu separei aqui alguns para destacar algumas dessas ferramentas, mas nós temos vários, e o CIEB trabalha com conceitos, com ferramentas e com orientações diretas, assessoria direta para as secretarias de educação, para que eles possam fazer essa transformação digital da educação. Talvez a principal ferramenta que o CIEB desenvolveu e que hoje já está traduzida para 4 línguas e sendo usada em outros países, é uma ferramenta para medir o grau de adoção de tecnologia nas escolas. Isso é difícil e é complexo porque você tem que olhar nessas 4 dimensões, mas também olhar por atores, por ator, né, para ver o que cada ator deveria estar fazendo numa escola conectada. E aí nós construímos um marco conceitual de uma gradação de escolas de nível emergente de uso de tecnologia até nível avançado. Essa ferramenta ela é muito interessante porque ela tem um sistema de aplicação muito simples, né? O diretor da escola vai lá, cadastra a sua escola, responde com um grupo de professores perguntas naquelas 4 dimensões. Essa ferramenta coleta todas essas respostas e gera para a escola uma devolutiva que mostra o grau de adoção de tecnologia naquela escola, em cada uma dessas dimensões. Essa ferramenta já foi usada por mais de 80 mil escolas no Brasil, e ela tem se mostrado muito útil, não só para mostrar o grau de adoção atual, mas para monitorar os avanços na adoção de tecnologia nas escolas. Como eu falei, ela gera, então, uma devolutiva para a escola e uma devolutiva para a rede de ensino, dando uma visão de todas as escolas. E o interessante aqui é que a forma de mostrar os resultados é para mostrar qual é a dimensão aqui que está menos desenvolvida e que precisaria de investimentos mais urgentes para se manter o equilíbrio em todas essas dimensões. Então, a ideia é que se a infraestrutura não tiver muito atrasado, num nível muito baixo, dificilmente você terá efeitos positivos nas outras dimensões. E aí esse relatório não só mostra onde eles estão, mas também dá sugestões sobre o que pode ser melhorado. E com isso nós temos hoje a capacidade de monitorar o grau de adoção de tecnologia nas escolas públicas brasileiras e mostrar a evolução do nível emergente para o technology in the schools in Brazil. Our idea emergente, e elas progridam para os níveis mais avançados de tecnologia na educação. Mas hoje, os dados que nós temos hoje, na realidade, esses foram dados colhidos em 2018, nós estamos atualizando esse gráfico agora, mostram que menos de 30% das escolas públicas brasileiras estão nesse nível intermediário, nível 3, que é o nível requerido para que a escola consiga ofertar ensino híbrido. Então, nós temos um grande desafio pela frente em investimentos, tanto em infraestrutura quanto em competências digitais de professores, para que essas escolas possam oferecer ensino híbrido. E falando de competências digitais, uma outra ferramenta que o CIEB desenvolveu é uma autoavaliação de competência digital para professores. Então, sabendo que o professor é a figura central para potencializar o uso da tecnologia, o CIEB, baseado em outras benchmarks e arcabouços, frameworks, que são usados em outros países, construiu uma matriz do que um professor precisa saber para que ele possa usar a tecnologia na educação.
Essa matriz ela mostra 12 competências em 3 grandes áreas. A área pedagógica, saber ensinar com tecnologia. A de cidadania digital, que trata do uso responsável, seguro, crítico e inclusão, tanto para o professor, como usuário de tecnologia, como para orientar os alunos, e desenvolvimento profissional, que mostra o quanto o professor sabe usar a tecnologia para o seu desenvolvimento profissional. Nós construímos, então, uma ferramenta, uma autoavaliação. Essa autoavaliação é feita pelos professores. Hoje, nós temos mais de 100 mil professores que já responderam essa autoavaliação, e as respostas mostram que eles estão em níveis muito iniciais de competência para o uso da tecnologia, principalmente na área pedagógica. Então, os professores brasileiros estão dizendo: eu preciso aprender, eu não tenho as competências necessárias para usar bem a tecnologia. E aí nós construímos alguns modelos e algumas metodologias para sugerir como formar esses professores brasileiros no desenvolvimento dessas competências. Então, criamos esses espaços de aprendizagem que agora viraram uma política pública, né? O próprio Ministério da Educação agora recomenda a criação desses centros, ele chama LabCRI, desses laboratórios de formação de professores para o uso da tecnologia. Nós temos 2 centros em funcionamento, né, para servir de protótipo. A missão do CIEB não é fazer o atendimento direto de todas as redes públicas, mas é mostrar experiências que depois possam virar políticas públicas. Na área de recursos educacionais digitais, nós temos também vários recursos aqui, né? Uma ferramenta para identificação de demanda, uma plataforma de marketplace, onde as tecnologias educacionais podem ser cadastradas. Então, hoje nós temos mais de 451 tecnologias cadastradas nessa plataforma. Então, professores e secretarias de educação podem vir aqui pesquisar tecnologias disponíveis no mercado brasileiro. Nós temos também uma plataforma para avaliar a qualidade de recursos educacionais digitais, que está sendo implementada, e uma orientação para contratação de tecnologia educacional, né? Nós temos aqui várias publicações que mostram e orientam sobre o uso seguro de dados, né, a LGPD, sobre as tecnologias existentes no Brasil, uma visão de mercado para olhar o que está disponível no mercado brasileiro. E na área de infraestrutura, o nosso grande desafio é tentar definir um parâmetro mínimo que toda escola brasileira deveria ter para que seja capaz de usar a tecnologia. Então, definido esses parâmetros, nós oferecemos para os secretários de educação fazer um inventário, né, um levantamento da infraestrutura existente nas suas escolas, e mostramos para ele já o quanto ele deveria investir para chegar naquele parâmetro mínimo de escola conectada. Além disso, junto com outros atores, nós construímos um mapa de conectividade na educação que mostra a situação da internet em cada escola no Brasil, e esse mapa ele fornece para o gestor público responsável um relatório sobre a situação de conectividade das escolas da sua rede de ensino. Com base nisso, o secretário pode, a partir de um guia de conectividade, contratar a internet suficiente, de qualidade, que atenda todas as suas demandas. Então, nós construímos um guia também de orientação para esses gestores. E, para finalizar, isso é uma amostra de todo o trabalho do CIEB, né? O CIEB tem várias outras referências técnicas, mas para passar a bola e ouvir a experiência da Estônia, nós temos desafios muito presentes hoje no Brasil, né? Primeiro é desenvolver essas competências digitais de gestores e professores, e incluir essa formação, tanto na formação inicial quanto na continuada. Isso os professores brasileiros estão dizendo que precisam desenvolver essas competências, que não têm e que precisam desenvolver.
investir em infraestrutura adequada, né, tanto equipamentos e conectividade nas escolas, né, e para serem utilizados em salas de aula ou em espaços de inovação. Então, avançar naquela política que nós tínhamos de criar laboratórios de informática. Agora a gente quer infraestrutura dentro de sala de aula, para que a tecnologia possa ser usada para fins pedagógicos, garantir recursos educacionais digitais de qualidade alinhados à BNCC, que é o nosso currículo, proposta de currículo nacional que nós temos no Brasil, e também resolver um problema de equidade, que é garantir que todo estudante brasileiro tenha acesso a um computador e conectividade, seja na própria escola ou fora dela. Porque uma das coisas que aconteceu durante a pandemia foi essa revelação da grande desigualdade que nós temos entre os estudantes brasileiros de acesso a computadores e à internet para que possam usar para fins educacionais. Então, essa questão da equidade, ela pode ser resolvida oferecendo uma boa infraestrutura para as escolas, mas a gente tem que pensar também na inclusão do acesso à internet e a equipamentos como uma política social para diminuir a desigualdade, tanto desigualdade social quanto educacional. Então, esse é rapidamente um panorama do que o CIEB faz e dos grandes desafios que nós temos no Brasil em relação ao uso da tecnologia na educação. Obrigada. Show de bola, obrigado, Lúcia, parabéns aí a você, toda a equipe do CIEB, pelo trabalho. E então vamos seguir com nossa programação. Eu vou fazer uma rápida apresentação e depois passar aqui para os nossos palestrantes estonianos. Estão chegando aqui alguns comentários, algumas perguntas. Pessoal que entrou um pouquinho depois também, bem-vindos. E nós estamos com a gravação e depois vamos compartilhar gravações e slides com vocês. Então, vamos lá. Vou tentar até dar uma encurtada na minha para deixar mais tempo para o pessoal e para as perguntas. Bom, acredito que estão vendo minha tela, ninguém mais aguenta ouvir a pergunta, né? Então, eu já vou partir do pressuposto que sim, qualquer coisa vocês me avisam. Igual eu estava comentando no início, o Estônia Hub ele é uma empresa privada, né, com escritórios no Brasil e na Estônia. Eu fico aqui a maior parte do ano. Nós temos um time no Brasil e algumas pessoas normalmente vêm para cá acompanhando as delegações que a gente organiza. Esse é o nosso principal trabalho hoje, né, de conectar Brasil e Estônia, seja no virtual e principalmente no presencial, mas depois dá para comentar sobre isso também em mais detalhes. Acho que o principal hoje que eu trouxe para vocês é preparar o terreno para os palestrantes estonianos, né? Então, dar um pano de fundo aí sobre Estônia e a Estônia como a melhor educação do mundo ocidental. Eu não sei quantos de vocês já interagiram com a Estônia, já tiveram aqui, etc. É um país bem pequeno em população e território, 1.300.000 habitantes, 450 mil é a capital, Tallinn. A Estônia é uma república parlamentarista, então você tem a figura do presidente e uma primeira-ministra. A Estônia faz parte da União Europeia, da zona do euro também, e da OTAN. E nos últimos anos a Estônia vem apresentando ótimos índices, não só de educação, mas também econômicos. E isso tem chamado a atenção, né? Porque aí você junta quase que esse tripé, tecnologia, educação e economia. Muita gente me pergunta, como curiosidade, sobre o idioma, né? Como é que se vira aqui, etc. E, pela Constituição, o idioma oficial é o estoniano, né? Mas, por sorte, eles falam inglês, né, amplamente, e eles não esperam que você fale estoniano. Sempre de bom grado, né, falar algumas palavras, conhecer o mínimo, mas dá para se virar tranquilo com o inglês. Esse slide aqui de ocupações na Estônia é mais para também mostrar um pouco do histórico, né, de invasões, dominações, tudo que a Estônia sofreu ao longo dos anos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, inclusive parte do tour que as pessoas fazem aqui na Estônia é justamente para contar esse histórico, etc., que ajuda a entender muito, né, da Estônia de hoje ou da Estônia de amanhã com base nisso. Mas eu acho que o mais importante é mencionar que a Estônia foi ocupada e dominada pela União Soviética por 50 anos, né, de 1940 a 91, basicamente, e que aí você tem dois momentos. A Estônia, no período entre guerras, teve ali um período de independência e, recentemente, né, 30 anos atrás, que para um país é muito pouco. Então, a Estônia é considerada um país jovem, né, de certa forma, como país independente, autônomo, etc. E aí, óbvio que você tem heranças, né, coisas positivas e não tão positivas, seja na educação e outras áreas, né, por conta desse período histórico e tudo mais. Mas uma coisa que é bem interessante de olhar a Estônia, né, com esse prisma,
em termos de sociedade civil e de renda per capita. Se a gente analisasse a comparativa Estônia-Finlândia, lá em 1938, 39, né, você ia ver que a proporção de renda per capita Estônia-Finlândia era 1 para 1. Né, os dois países com o mesmo nível de riqueza individual. E aí o que acontece é, a partir de 40, tudo muda. Cada país vai para um lado. A Estônia é anexada na União Soviética e a Finlândia se mantém independente. E aí o que acontece 50 anos depois, 50 e pouquinhos, é esse choque de realidade que a Estônia leva, ou seja, a proporção que era 1 para 1, ela se torna 15 para 1, né? A Finlândia é 15 vezes mais rica que a Estônia. E eu entendo, e já conversei com alguns estonianos que falam que sim, que esse foi um grande gatilho que eles tiveram para conseguir trabalhar várias reformas, que eu acho que inclusive também na parte educacional, né, mantendo o que funcionava, ajustando o que precisava, mas principalmente olhando isso, como é que eles poderiam reconstruir o país, né, e acelerar o desenvolvimento econômico. Sair de uma situação bem difícil, precária, né, em termos de infraestrutura econômica, etc., e dar esse salto, né, de desenvolvimento de modo geral. Então, a partir daí que a sociedade estoniana ela começa a se reinventar. E aí que fica interessante também quando a gente olha, ou seja, acho que uma das principais respostas que as pessoas buscam é como é que a Estônia conseguiu sair de um país soviético, né, com esses problemas, esses desafios, e dar esse salto se tornando a nação mais digital do planeta, inclusive com uma das melhores educações do mundo, né, e qual o papel da educação justamente nessa digitalização, nesse crescimento econômico. E aí dá para você trabalhar basicamente quase como se fosse uma fórmula. É claro que é mais complexo do que uma fórmula, que você não consegue copiar e colar, né? Mas tem elementos que são críticos e necessários, que aí também eu vou dar um overview aqui, depois a gente pode detalhar. Um deles é a vontade política, não tem como fazer uma transformação do tamanho que a Estônia fez sem a liderança política, as decisões difíceis, um pensamento de médio e longo prazo, uma continuidade das políticas, né, de fato. A questão jurídica, o arcabouço jurídico, a Estônia praticamente abandona tudo que você tinha de legislação soviética e recria, né, a Constituição, a regulamentação, etc. E aqui que está a semente de muita coisa, seja para o sistema educacional, mas também para a parte de ambiente de negócios, de transformação digital e tudo mais. O pilar, a base, né, o elemento de educação, principalmente esse elemento de educação básica, eu já ouvi de estonianos, né, e aí os colegas depois podem corrigir ou complementar de que, sim, você teve algumas coisas interessantes e positivas da União Soviética que foram mantidas, mas muitas delas foram modificadas olhando outros modelos e olhando a própria realidade e necessidade do país, né, mas, de fato, esse foi um aspecto relevante, até para depois você conseguir formar não só alunos, mas cidadãos, empreendedores, né, que cresciam aí para começar a construir suas empresas, ou também a Estônia atraindo investimentos em empresas estrangeiras, né, pensando aí na década de 90, e aí você tem a base da pirâmide, né? Não poderia ser muito bem a educação, mas dá para a gente colocar justamente a sociedade civil, ou seja, é o cidadão, o indivíduo, de forma organizada, coletivamente, conduzindo os rumos do país, e também o governo estoniano direcionando os esforços para esse cidadão, seja ele como aluno, como empresário, como paciente, né, focando justamente no indivíduo, no cidadão. E aí você tem, por fim, mas não menos importante, a questão de tecnologia. E aí eu dividiria essa parte em dois, tanto a tecnologia como setor da economia, né, um setor de TI, que aí movimenta uma parcela relevante do PIB da Estônia, e também a tecnologia como solução, como software, né? O uso da tecnologia, seja ele no ensino, seja ele no governo, né? Ou nas startups e tudo mais. Então, eu acho que aqui dá para ter esses elementos como pano de fundo. E depois ver se isso deu resultado ou não, né? Basicamente, voltar para o gráfico e aí olhar como que foi o desempenho da economia estoniana, principalmente de renda per capita. Então, em 93, lá com $1.200, ou seja, $100 por mês, né, por habitante, R$ 500 mais ou menos, é muito pouco. E aí, esse crescimento exponencial até chegar em 2020, né, com 23.300, 24, basicamente, que aí é um belo resultado. E eu acho que esse foi um dos principais objetivos, né, do governo estoniano, de modo geral, de conseguir desenvolver o país, gerar e distribuir riqueza, de modo geral, pelo menos oferecer a oportunidade para que as pessoas, os empreendedores, o façam, né? Então, acho que aí a contribuição à educação é inegável.
Bom, aqui só algumas informações e fotos gerais, né? Tallinn é uma cidade encantadora, eu sou suspeito para falar, então, né, depois deixa já o convite aí para vocês eventualmente conhecerem. Você tem a parte mais moderna, do lado direito você tem a parte medieval, né? O centro medieval, o centro de uma cidade como o centro medieval mais bem preservado da Europa, muito charmoso e diferente, e tem essa viagem no tempo, nessa dança entre o medieval, o moderno. Tem até um pedaço aqui que você tem um museu da KGB, da época soviética, então tem todas essas mudanças. Aí você tem parte de inovação, por exemplo, né, que você tem aqui a operação de ônibus autônomo, eles fazem testes e é possível, né, conhecer e até dar uma voltinha. Você tem a parte de robô autônomo, né, que fazem entregas e tudo mais. Bom, beleza. Aqui, já partindo para os últimos slides, né, e tentando fazer já alguns links com a área da educação especificamente e com o Brasil, né, respondendo a pergunta, bom, do porquê Estônia. Não só o porquê a Estônia despontou nisso, mas o porquê eu, como profissional ou educador, né, envolvido com a área da educação no Brasil, deveria entender, me conectar, me engajar com a Estônia. A gente entende que tem aí algumas frentes, né, algumas formas de responder isso, pensando no sistema pedagógico ou do lado da educação digital. Então, do ponto de vista de sistema pedagógico ou sistema educacional, né, acho que já está mais que comprovado e difundido, a Estônia como o 4º país no ranking do PISA, melhor educação do mundo ocidental. Os alunos fizeram a prova recentemente, né, para o PISA, que vai sair no ano que vem, referente a esse ano, e entende que a Estônia, se não melhorar, pelo menos mantém a posição. Aí você tem o aspecto de ecossistema de educação digital, né, seja de digitalização de material didático ou de uso, né, de computadores, de infraestrutura digital e tudo mais. O ecossistema de startups, que bebe muito dessa fonte, né, que consegue usar o setor de educação e testar soluções ou surgir soluções para essas necessidades. E a Estônia normalmente é uma boa plataforma de testes, né, de base de P&D para isso. Então, você tem algumas startups de educação bem relevantes aqui, inclusive algumas de fundadores brasileiros ou com profissionais brasileiros. A parte de Lifelong Learning Strategy, o pessoal do Ministério da Educação da Estônia está aqui, acho que eles conseguem falar muito melhor que eu, mas eu vejo também esse foco agora, né, de desenvolvimento contínuo, aprendizagem contínua, que o governo vai trabalhar como política pública, e a parte pensando na gestão escolar especificamente, né? Seja a parte administrativa ou pedagógica, do que a gente entendeu, as escolas estonianas, que são 95% delas públicas, gratuitas e de qualidade, elas têm uma autonomia muito grande, né? E o professor valorizado, com um bom grau de capacitação, nível de mestrado, etc., e até tendo quase que uma competição saudável entre as escolas, né, em termos de performance, em termos de algum destaque específico em alguma disciplina e tudo mais. Então, é interessante de ver como tudo isso se encaixa, né? Não dá para dizer, a Estônia é interessante por causa de A, ou B, ou C, né? É justamente o somatório dessas coisas. E aí é óbvio que isso tem chamado a atenção, a Estônia consegue fazer uma boa divulgação disso, né, e compartilhar muita informação, eles sempre são acessíveis, estão abertos a conversar, e isso que é bacana de ver, porque aí a gente consegue realmente se conectar com os estonianos, trocar experiências, né? Eles também têm interesse em ouvir, em conhecer outras realidades, desafios, etc., para que seja algo de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. E aí você tem mais de 100 países que já visitaram, 75 mil visitantes, 5 mil, isso só no espaço de inovações, que é o chamado Briefing Center, que é normalmente onde a gente leva os grupos logo na segunda-feira de manhã, para ter também esse primeiro contato, essa primeira visão geral sobre Estônia, incluindo a área de educação. Aí eu não vou entrar em muitos detalhes também, mas igual eu comentei, um dos nossos trabalhos, né, basicamente organizando as missões, ou seja, grupos de brasileiros de um determinado assunto, de uma determinada profissão, fazendo o link com a Estônia, montando a programação, acompanhando durante uma semana e fazendo justamente essas conexões. Então, são visitas técnicas, tem as apresentações, workshops, promovendo esse intercâmbio de experiências, de informações, e principalmente depois tendo uma rodada interna de discussão, né, de compilação para organizar planos de ação de como é que o que foi visto na Estônia pode ser replicado no Brasil, como é que as pontes podem ser mantidas e tudo mais.
E aí é isso, como entregável principal, né, das missões que nós temos feito, e se possível, né, uma no segundo semestre com foco na educação básica e tecnologias educacionais, olhando isso, essa estratégia de educação da Estônia, o modelo de educação digital e as documentações, materiais, estratégias, políticas públicas, etc., de disponibilizar tudo isso. E aí, para fechar, então, isso é a nossa missão, esse é o Estônia Hub. A gente entendeu que tem um grau de complementaridade, de sinergia muito grande entre Brasil e Estônia, e a gente quer replicar isso mais, ver bastante resultado, porque eu acho que os dois países têm a ganhar. Tá certo? Então, muito obrigado por enquanto. Deixa eu voltar aqui, e aí também eu já vou passar a bola aqui para os nossos palestrantes. Nós temos uma dupla, né, que são 2 representantes do Ministério da Educação da Estônia. Nós temos, então, o senhor Ivar Rio, espero que a pronúncia aqui esteja correta, e o senhor Thomas Adson. Eles estão com a apresentação também, vão fazer em inglês, igual eu comentei, vocês podem optar por ouvir em inglês, e aí é só, né, não precisa fazer nada, e se quiser ouvir em português, é só trocar ali para o botão na barra de ferramentas, interpretação, clica em português, e aí nós temos a tradução simultânea, certo? Então, já agradecendo também os nossos palestrantes pelo tempo, pela presença, e passando a bola. Okay, Ivar and Thomas, thank you very much for taking the time. I didn't want to spoil too much about your backgrounds and your presentation, hopefully, and the show is all yours. Thank you. Hey, hi, thank you, Rafa, for the great introduction. I've never had this type of introduction for 15 minutes about Estonia before. What I'd like to do today with my colleague Thomas, hi from Thomas as well. Hello. So Thomas and I work for the Ministry of Education in Estonia, and I'm chief expert on the digitalization of education, and Thomas is head of infrastructure here at the ministry. So I'm going to be talking today. I'm going to share my screen in a second. So I'm going to be talking more about future perspectives and how what we're doing today connects to that. Because Hoje se conecta com esse futuro. E por que esse título? Educação em Estônia, da transformação digital para a digitalização, porque a gente viu um capítulo do mundo digital. Na educação, a gente acha que um desses capítulos já está chegando ao fim. A gente tem já computadores em todas as escolas. Use them. We have digital materials. These are not a problem anymore in Estonia. Of course, you have schools that, with their autonomy, have decided to do less of this. But most schools have all of these options. So now we're looking towards, with our new strategy, looking towards digitizing the education experience and giving students more autonomy in the learning process to go on their personal learning path. So this is, to us, we are striving for a shift in the sort of education paradigm. But this is all, this all has to go through testing, through tryouts, and this is going to be years in progress. But that being said, we are very much looking and moving towards this goal. So without further ado, actually some ado, because I'm going to be going through a few points about Estonia as well. Rafa already made a few points here. We are a very small country, which makes us see Estonia as a test bed for everything technological as well. We are, even though we have a lot of islands, 2,222 to be exact, I do not know how they counted this, but that's how many islands we have. So we're also part of EU, NATO, World Trade Organization, OECD, and Digital 9.
So Digital 9 is a group of 9 countries that really prioritize using technology to better the life of every citizen in the country. And we definitely include Estonia in that group. The ICT sector in Estonia, like Rafa said already, is a major contributor to the economy, and this is set to grow very rapidly in the next years as well. This is also true in education. And something that sets us apart really is that almost I cannot get married and divorced online, but everything else I can do online. I used to have to say I can't buy a house online, but that was mended during the pandemic. So now you can buy real estate online as well. And what makes this possible, really, the only thing that makes this possible is that we really do have a high sense of trust in these e-solutions. 96–95% of people in Estonia trust when we ask them, trust these solutions. And that is very high compared to like a Western European counterparts, where it is usually around 50%. So this is a major difference in how this country is set up. And this is mostly to do with also a cultural aspect of we are the digital country. And this has, fortunately for us, also extended to education. And something that I would like to point out is that education really has been a priority in Estonia. We are not a very wealthy country, but when you go to a small, rural, relatively poor area even, if you go to a small town, you can guarantee that the school will be renovated. Other institutions might not be, but the school will be. So it is a priority in the municipal level and on the country level. Again, some of these numbers Rafa already mentioned. I do not personally, really value PISA scores that high, because I see a lot of ways you can misinterpret your goals in education if you only look at PISA. But we are relatively proud of these numbers in Estonia. We have 99% of kindergartens, for example, taking part in programming and robotics. My own child of 6 years old has robotics classes, but activities in kindergarten as well. It is really entwined with the culture and the structure of the state. So now looking towards what we are aiming to do in Estonia and bits and pieces of what has already been done. So we are looking to create an education system for the digital age, meaning we can take the learning experience and try to use all of these new technologies to see how we can make it better. But using technology is not the goal. The end goal here is the educational strategy sets out as the end goal as personal development, goal setting, planning your own activities as a student. So we are looking to create ownership through choice, so that students have more and more choice as they go through education. And we don't mean which extra class I can take. We mean day-to-day activities being more and more a question of choice. I have some concept that I need to understand, so I have a choice in how I approach that task. Do I do group work? Do I do use an edtech product for this or something else? So we really want to do that, but in order to do that, we need to create a sort of overlapping technology layer and this language of technology, so that all of these different platforms can talk to each other and exchange information and gather information about
what the student has already done, what have they already experienced, and how we can target what the educational scientists call the zone of proximal development, so that we can understand what is the adequate task that we can show you that makes you understand the next concept, and build your next understanding on top of that and on top of that. But first of all, there needs to be choice, which is very important. We do not want to use technology for the sake of using technology. We are trying to use technology to facilitate choice. So how do we go about doing this? As we had personalization of education mentioned in our previous development plan, we saw that this cannot be the task of the teacher alone, because it just goes beyond human limits of what the teacher can do. If you have 24, 30 students in front of you, maybe more, it is superhuman to be able to address every student in the 45 minutes that you are given, or how much time that teacher has. So what we really aim to do, like I said, is to create this data exchange between all of these different technological platforms that have the goal of sustaining that choice of the student. So we want to give these, make this technological space so that students get to choose, teachers get an overview of what the students are doing, interfere when that is necessary, and provide overviews for other stakeholders as well. And very importantly here, again, trust. If we do not have the trust of the student, the teacher, the municipality on how we set up rules around privacy, like who knows what about me, then we cannot operate. So we are taking it very seriously, because if students are providing that much data about how they're learning, we don't want that data to be used against them in any way. So so a lot of our effort is put into how do we make this safe? How do we even limit it more than the laws say that you can share your data? Maybe some data should not be shared. So we are looking into creating this technological sort of environment. And yeah, through that, we can give each student a personal learning path and the greater sense of ownership through choices. So we did have, and I'm still meeting with other countries that have gone in a different direction, trying to centralize all of this infrastructure, trying to centralize these activities to the ministry or some arm of the government. We are very much against that. We see our role in the Ministry of Education as setting the rules and going towards an ecosystem model, so that we have great ideas being born at hackathons and really taking off and providing these learning experience to students, and really quickly getting validated. And we really wanted to trust our teachers to take the best out of that ecosystem and use it every day. So a lot of my efforts every day goes towards this EdTech ecosystem governance, as we call it, and as OECD calls it, and European Commission calls it. We have taken this on board a few years ago. Now we see others following as well. So we really want to have clear rules and standards so that everyone who wants to offer something in education, any service, be it that learning experience or management system, whoever comes up with a great idea, we want the rules to facilitate adoption and really quick
changes between the different parts. So we don't want monopolies, no way. And another thing that we've seen from a lot of schools, usually private schools, that are trying to move in this very direction of privatization, we see them really, most of their effort goes towards making learning assignments adapt to the students. Textbooks are not made for students, they are made for teachers. Most of learning environments are made for teachers to use with students, and they are not autonomous on their own. The student cannot approach them, understand what they need to do, go through the task, and get some feedback autonomously. So we really want to see a redirecting of the learning material from the teacher to the student. And what we've seen in these schools that have done this, it takes 2 years for a good teacher who has come from a different school to understand and put themselves in the shoes of the student, be it first grader, second grader, sixth grader. So it takes a lot of time and effort for them to start thinking in the way that that a student thinks at that age, and then we need to facilitate that change as well. And for this, of course, new methodologies need to be introduced as well, trying to look at what we're going to start doing in teacher training as well, to facilitate more autonomy to the students. And very importantly, we have seen from a lot of different cases, from a lot of different countries, that if you have an edtech system, ecosystem, which is license-based, near to 80% of the licenses do not get used. So we really want to take that 80% and lose it, because and replace it if we can. We are very much have only started working on this. We need a financial mechanism for remuneration. So what gets used gets paid. What does not get used does not get paid. Because right now, if you talk to any edtech, they will say, we spend most of our time marketing. And we want to really take that marketing part out as much as we can, and want them to put all their effort in making the learning content better. We have so many obstacles here. I cannot tell you, because these procurement laws, none of them in the public sector have meant to be used like this. But we're trying to pursue something that we see as something that should be more efficient. So this is something we're working towards, and what we're visualizing very strictly, but we cannot do yet. So underneath that remuneration needs to be goals. So in every country, you have a curriculum. However that's structured, wherever that is targeted, we see curriculums as these big documents that get handed down by the ministry or a group of whoever is in charge of that operation in every country. We have to break the curriculum down into very small parts and make it machine readable to do all of this. This is sort of a cornerstone of what we're trying to do. So just to give you an idea of what I mean by this, this is our first effort from last year, and we're starting to put together a more comprehensive model next year. But this is a bit of math, a bit of natural sciences, chemistry from 7th to 9th grade. These small points are curriculum points. So we've broken down the curriculum with our experts to see what is the smallest amount that you can break a
learning goal into, so that you can provide tasks for only that specific part, so that every company who wants to provide content can target 3 or 2 or 1 or 10 maybe, but to try to make that task of, for example, here you have a magnet, a compass. These are concepts tied to each other, and these are learning goals. The student knows the connection between magnets' different poles and all of those, all of that. So it doesn't really matter what these are, but in order to use technology to make our lives, the teachers' lives, the students' lives more autonomous, and to make the learning process more efficient, we need the technology to understand what it's using, what is referring to, what the concepts are. So we cannot do that with a curriculum that is a PDF file. It is impossible. The machine will not understand a PDF file like that. So this is a huge amount of work to break down a curriculum like this, and we need a lot of assistance from a lot of experts to do this correctly. But this will allow us to see what the student has addressed, what their learning goals will be, and then we can use technology to always sort of have the right recommendations for them to move in the direction that they have chosen, because learning is hierarchical. It is structural. You cannot understand one concept if you don't have all of the underlying components. And what technology can really help us with is to individually let students know, hey, you don't know about this concept. That's why you're missing out on all of these next level learning outcomes. So this is what technology can offer. Of course, all of this needs to be done slowly. This is not something that you can switch on and will take effect, but we see it moving more and more towards that. At first with homework assignments, then you get a bit of data. Progressively, it will get better and better because technology needs a lot of data to work. But Thomas, can I hand it over to you from here, right? Yes. So, yeah, you can share your screen. So. And yes. Any questions are welcome in the chat when Thomas finished, and we can have a discussion a bit, I guess. Yes. Hello from my side too. So just a brief look on our history. I'd say that Ivar pointed out that our citizens have a very high trust to the e-solutions. If we look at our independence, we had a very interesting chance in the history. Our country became independent in the period when the IT revolution started. So that was the time when the PCs started to pop up, and when the internet came in. So and our country, not only education but all the areas, they have really used a lot the possibilities that technology provided in order to build up different kind of processes and solutions. So one of the as Ivar said, I'm the head of the infrastructure here. I've been an engineer for a quarter of a century, and it's my task to build up systems that work. So the ENET was one of the things that our network that was created in 1993. And why it's important is that
this is a state-operated network for the education organizations that connects different kind of education organization, providing them with the internet connection. That's the first cornerstones of the IT development, because the network, it creates the possibilities to communicate and to learn and to teach. It provided the possibility to us to have a community that could learn from each other and share this knowledge also with all the schools. It was not just, let's say, network and providing the access to internet. Yes, we started it with that, but during the time, different kind of services grow there too, and also the possibilities to share the data. We later on started providing the services to gather the data, to provide a central place where the teachers and educators could share their data. So that was one of the cornerstones. In my presentation or my slides, I will use the percentages instead of numbers, because as you understood, we are really a small country, and comparing to Brazil, extremely small. And when I present the numbers, you can say that yeah, we have this same amount of in our medium cities. But yes, we are quite. This community is still working, and right now the ENET team is integrated with the Ministry of Education. Well, our competence center of IT is that covers all different areas. The other part is to provide the service on the school levels too. Now, so several years ago, the ministry has decided to take another leap and to renovate the school networks too. Our aim was that all the schools would have a modern network, because it was the time when the IT solutions were used through all the learning processes, and having a normal network inside of the schools to all the devices of the students was essential. So this program is planned to end next year. It will cover 2/3 of the schools, and actually looking at the numbers, we also reach 2/3 of the students that we have in our schools. So what to mark on is that in the schools, the aim was that inside the schools, the network speed should be at least 1 gigabit per second. And actually this is, if possible, that was also the requirement that to have the external connection for the schools. Again, because many of the applications that are used during the teaching are outside and need a better bandwidth. What else? Then one of our strategies, but actually this is something that was before my time, but that the ministry took, was this so-called DigiMirror initiative. In the University of Tallinn, there was developed the metrics how to assess the digital maturity of the school, and this was I'll show you the tool. Each school could fill up the questionnaire, and it consisted of 3 parts. The view, how actually is what is the level of the concept of the learning, the way the question is how they have integrated or how they have changed
the way they are teaching and how the students are learning using the possibilities that digital devices provide us. So there's there's a saying from many years ago that we shape the tools and then tools shape us, and yeah, it really works. And that's the other part was the ability of the change management inside of the schools to understand, because the technology provides us with constant change. Things that were there in 5 years ago are obsolete and need to be changed, and also the ways how we handle them need to be changed. So it was very important that the schools would have the ability to, or their level of managing the change was important. And then yes, the third part then was the digital infrastructure. So and the thing what is there. So the technology itself will not make the game changer for you, but the way how you handle it. So because we are living in the world where the processes and the technology are in very complex way binded, and you can receive your results when you know how to bind those two. So yes, for each the schools, when they basically they got the questionnaire, they looked through, and they could get their assessment on those 3 areas and several sub areas, and they also could compare themselves with the other schools. So one of the things that we have here in Estonia is also the transparency that enables to schools to, right now this is a example of one of the gymnasiums I had a chance to work in. Their level of their overall maturity, and comparing to the schools with other countries, the schools in our other countries. So that enabled us also to facilitate this exchange of ideas. When we saw who has better results, we could have the communication with each other and to discuss what are the ways. And the third part that this tool offered was also the plan. They presented it, but to plan for the schools how, in which areas, and how they will exceed. So altogether, this tool was extremely efficient, and it was one of the part that made it also popular was that the ministry used it to provide the resources or funding for next things. So this also gave a good opportunity to school to participate in this program. Yeah, and so what is our goal to be for future, at least for next 5, maybe 10 years? As we here as the competence center of Ministry of Education, it's our role to be to provide this core infrastructure and provide the registers and the solutions or services that all the schools are using. So, and right now we have more than in our service portfolio, there are more than 150 services that my team and many of my colleagues are working on to provide to the schools. So
it's a great challenge. And on the second view, we also are the partners for the schools by providing them an environment where they can test their ideas to develop their solutions. That's one way of keep this this progress still going on. Yes. Now we have for us one of the success stories all over the Estonia is that our digital identity. We have our Estonian digital identity, and I'm sure Rafa has introduced also our e-citizens idea. That we have this concept of having e-citizens, the people who can be digitally here in Estonia. We have introduced the similar identity management to education sector. So first, it's a way that they can have access to the different kind of applications that we have. So this digital identity is called Harid, like from Estonia, Haridus identificaator, like educational ID. This enables us to provide this clear data ownership. We can all the information that are stored can be linked to the right owner. And yes, it also is, enables us to provide this additional level of safety and trust in our services. Actually, this AI-enabled personalized learning part is something that is a child of Aivar, and you can ask him later after our presentation. So, but where we are looking for is now that we have created an environment when there is a very big amount of data. We are gathering different kind of data about the learning, about the habits. So it's a process that is ongoing. We don't have like centralized data gathering system, but we are looking into the ways how we can use the data that systems are gathering, and how we can use it to plan, to analyze and to plan next steps in our education. So we see that this is one of the way forward in our next steps of our development. And yeah, and this is to have success in the digital environment, in digital learning. It's something that has to be achieved in many levels simultaneously. We have to deal with all of those. This data and digital infrastructure is the part that I'm responsible for. Also, it has to be supported and developed through the learning content and through the methodology that we have. We have the different kind of assessment solutions that assess the students' results and support also the learning. But not only that, actually the people also matter a lot. To be honest, one of my role models. Once we spoke with him and asked how we will build a great solutions and the great IT solutions. He said that start training people. That's the thing. We need to teach and train continuously our school leaders. We need to develop our teachers. There's one of the intricate part or in our education organization. There is a
group of people in the schools that are called education technologists. They are the people, usually they are teachers that have better understanding and knowledge in the IT, but they are also responsible to teach other teachers and maybe also students about different IT solutions, how they can use it, how they can implement it in the learning processes. And that's very important part that helps us to speed up the progress in our learning and in our ability to provide the new solutions also to students. And yes, those old steps, if filled up correctly and with great energy that we have, this helps us to keep in the track of digital maturity. That anyway is a moving goal, because the technology is always developing, the ways of using the technology are developing, but we are moving towards that. So I thought that some of thoughts that what would be the learning points for you, to some ideas to take from our experiences, that as I said, one part of our success is just the pure luck of being an independent country in the time when the environment around us changed really drastically. So I do encourage you to both to look at your inner needs and to see what are right now up there, what are the possibilities today. And well, only if you only think that the copy from us is the courage to do the things differently than everybody else are doing. So, and I think that's the some of our views that our beautiful country. And I think that concludes our common presentation, and me and I we are open to your questions. Okay, thank you very much. Virtual claps. Yes, it was very inspiring and very thorough presentation. Of course, we could spend a few more hours. I think we should take a couple of minutes for the Q&A, or we can do sort of a debate. And actually, I should switch back to Portuguese. Então, pessoal, estou agradecendo aqui os palestrantes, né, pelos materiais, pelo conteúdo. Acho que vale a gente investir aí alguns minutos na parte de perguntas e respostas, fazer aqui o nosso painel, o nosso debate, né, apesar de a gente estar com um tempo curto. E aí eu já estou separando aqui algumas perguntas, alguns comentários, né, do pessoal interagindo, acho que bem bacana. A Val Castelo Branco tem uma pergunta que eu acho que dá para direcionar para os dois colegas estonianos. Também, se a Lúcia quiser comentar alguma coisa, que aí é relacionado aqui. A pergunta dela é: a iniciativa é do Ministério de Pesquisa e Educação, né, como políticas públicas. Acho que está falando das EdTechs. Como é que as secretarias de educação se relacionam com as EdTechs na Estônia? Que aí eu vou deixar assim para eles. Vamos ver se eles conseguem dar, senão eu tento explicar também alguma particularidade específica. Rafa, posso só complementar essa pergunta para eles, que eu acho que é importante para o público brasileiro, que é exatamente isso. Quem é responsável pela gestão da tecnologia nas escolas e como é que é organizado essa estrutura? Ele falou de uma figura, por exemplo, o Educational Technologies em cada escola. Então, como é que é feito essa estrutura? Pensando nisso, de estrutura, por que antes isso estava numa fundação, né, que era a HITSA,
e depois foi incorporado no Ministério da Educação. Todas as questões de tecnologia eram uma fundação privada que fazia, né? E depois foi incorporado. So I think I can go ahead and respond. I did listen to the interpretation. First of all, yes, digital sort of everything to do with education and digitization of education was handed over to a foundation a long time ago. And now, because we, as I opened the presentation too, with that we are now moving to a new paradigm where technology is commonplace, where technology has become, we do not have to emphasize that teachers need digital training. They understand it, and especially after COVID, we see an uptake, like a huge surge of teachers accepting it as common practice. What happened with HITSA is that it got merged into the government because there was an educational reform, but also because this needs to be like any new thing when it becomes normal. Let's say normal, it doesn't need to be separated from everything else. It needs to be infused with the education system. And why, first of all, HITSA was taken to an executive arm of the ministry, and then taken into the ministry. And this, of course, all of these reforms are very tiring for the employees, but the logic behind it was that technology is everywhere, and digitization means that all of these ministerial roles are becoming digitized, and we need that assistance within the ministry to actually have the knowledge of how do I look at the digitization of kindergartens? How do I look at digitization of the curriculum? How, like, there is no department within the ministry, in our vision, that will be able to not deal very drastically with technology in the near future. So this has been coming from our chancellor of the ministry, saying that this is going to be very disruptive to everyone, but we need to do this because there's no other way. If we want to lead, we need to be bold and really get everyone. She has said that we would prefer that every content person within the ministry would have the digital competences to actually perform in this manner, but there's still not. So we need this technology department to be very close or within the ministry to help us do that. That's a very long answer, but I hope I got my point across. Thank you. Yeah. Good. Não sei se o Thomas quer complementar alguma coisa ali também, senão nós temos uma outra pergunta. Well, basically, I agree with what Ivar said. As I previously said, that the way the road to success is to have the very tight and connection between the processes and the technology, and that's what happens right now in the ministry. We have, in a way, we have loosened the barriers between, if the people are in two different organizations, it is more complicated. And right now, being here in the ministry, we also understand better what are the goals. So because technology, similar as money, is just one of the way to achieve the goal.
It's not our role, and our goal is not to do nice apps, or it's how we will change the way how people do the things, and this can only achieve together. Muito bom. Tem uma pergunta aqui também da Regina, que aí está comentando sobre desafios para a digitalização, olhando no passado e agora olhando para o futuro. Quais foram os principais desafios para o início da digitalização na Estônia e digitalização da educação, década de 90, e quais são os principais desafios daqui para frente? Vocês já comentaram alguns, né, mas só para fazer esse comparativo. Acho que pode ser também interessante. I think the common form is to have some type of vision that is quite clear and that people understand and then can pursue. But we are in a completely different world than we were in the 90s, because I think most of what has been done in Estonia is thanks to the vacuum of any type of administrative, like everything was thrown out in the 90s, everything. And because there was a blank slate, it was very easy to say that if we want to have this, as it was called during that time, Tiger Leap, then we need to do something radically different than everyone else is doing. Now we are part of the EU. We have a lot of different obligations internationally. We have a citizenry that really is keenly aware of their privacy. We have a lot of regulations in place. So we are in a completely different world. During the 90s, none of these was even questioned. None of the people actually questioned privacy within the government, within the public sphere. Now it is question number one. It's just an example. It took me 1.5 years to get a sort of a permission or consultation done with the Data Protection Agency to do one research project, which was very comprehensive. We gather a lot of data starting this fall, but this is just to show you where we are now. But a lot of what I said previously about providing students more choice, getting more autonomy and agency to students, that needs to be the #1 point of emphasis in our communications as well, because we are very keenly aware of how parents look at screen time for their students, how people address privacy now, how all of these questions are at the forefront. And if we fail to communicate why are we doing this, then the media, everyone will look towards these really plain sort of complaints about will we get more screen time now that we will be starting to provide students personal devices. We are aware of this, and we are trying to think about this, but it should not become the guiding dialogue point. If we fail to communicate why we're doing this, we will get stuck in a lot of technical questions, a lot of fears, and we want to avoid that as much as possible. Yeah, from my side, I again agree. We had this chance to build from the scratch, from that everything we done was everything we did was good. Right now, one of the challenges is different. Really, the security, being able to comply with security requirements, the data protection, but also on the technical side, we also have a different environment right now.
we have right now the environment where the cybercrime is an industry, just like a food industry or just like whatever industry. Just you pay the price, and it's very cheap to order attack to the different kind of organizations. So that was this is one of the things, how to protect our systems. But one thing that remains our challenges. So the IT has this fate of being the catalyst of change, and the complexities, how to make people to think differently, and to find the new ways to do the things. So that is something that we had 20 years ago, have yesterday, will have tomorrow too. But it's an interesting, because you find when you find the people who are willing to change, magic happens. Ok. E normalmente uma mescla de equipes com mais idade, mais experiência, junto com os mais jovens, né? Que é aí que às vezes você tem um time com diversidade de ideias, de background, que aí também pode fomentar. E eu vejo um pouco isso, né, lendo e pesquisando sobre a Estônia na década de 90 e até hoje. Tem muitos jovens com cargos de liderança nos ministérios ou na área de educação, isso é bacana de ver, e sendo orientados, às vezes, né, por pessoas mais experientes que tiveram já uma vivência maior. Bom, infelizmente nosso tempo aqui está acabando, e aí eu acho que dá para a gente fazer o seguinte, tem uma pergunta aqui da Mariana, e aí então eu vou fazer já junto com essa que a Lúcia fez agora, e já deixo para as considerações finais aqui dos nossos palestrantes e também, né, da Lúcia. Então, vamos lá. A pergunta da Mariana para os nossos colegas estonianos. Gostaria de saber se o governo estoniano possui a prática de avaliar softwares educacionais e se isso é feito de forma centralizada ou não. E aí também, que ano o DigiMirror foi criado. Tá? So we do not, as of yet, provide any type of requirements to use. We heavily rely on training our teachers, training our staff in the school level, and 20% of any school's budget is put towards hiring people whoever the school deems necessary to hire. So educational technologists or speech therapists or whoever they wish to bring on board. This is a very key part in why educational technologists also became as prevalent as quickly as they have in Estonia. So we trust our teachers to make these choices as much as possible, but we do have central, not central, but these really big sort of learning content providers. The biggest one is, I think they have over half of the schools. They have their license is owned by half of the schools in Estonia, even more. And these have gone through, these are publishing houses that have put together the material. But this is what I would call the big central part of teachers that are maybe not that innovative to use every gadget, every edtech product that comes their way, and they're also not lagging so that they don't say that we don't want to use technology at all. So this is the core sort of market for these big edtechs, but we do not regulate. We do not say you cannot use this product. We do have
a lot of university guidelines on like how to do it. We have courses on how to assess whether you should be using something or not, but we do not regulate it centrally. We see that as somewhat stifling, and we're very aware that now that we want to impose technical requirements on these edtechs in the future, saying that if you want to be part of this national infrastructure and provide these learning tools, whatever they are, content, administrative, whatever, then there needs to be some process of quality assessment. So we are only addressing that now because they're really, and I'm actually very wary of approaching this because I think a lot of teachers teach because they have the freedom to do what they want to in the classroom. And if we start regulating too much, we take some of that enthusiasm away. But at the same time, we need to have some level of quality assessment as well. So there's this balance always that needs to be struck. And I would say that we have actually lagged behind in a lot of with a lot of countries that I've seen. I saw your marketplace as well. We should have something like that already built up as well. But we're looking to skip over that very necessary step, but skip over it to go towards usage data and pay per use sort of model. So yeah, it's and the digital mirror, the second question, was created I think in 2016, 2017, and it provides these glances, self-assessment glances into how the school is doing. It's up to them to now use them or not. We encourage municipal governments to make the best use of that as well. But this is self-assessment. So how are we doing? Asking themselves, how are we doing? Ok. Thomas? E também sobre o ano da criação do DigiMirror. Oi, Luz? Não te ouvi. Yes, as Ivar said, it was created in 2016, and I think that's openly accessible, and we can look into that to introduce that in some other formats too, and then to make this contact with the people who worked on that. So maybe there are some of the things that you can take advantage of. Uhum. Bom, então, infelizmente temos que encerrar. Eu vou fazer agora a rodada de considerações finais, começando aí na ordem, né, de fala. Então, Lúcia, se quiser deixar aí os recados principais, conclusões, insights, recomendações, enfim, sua mensagem. Obrigada. Bom, muito obrigada por compartilhar conosco, acho que foi muito produtivo, e é interessante porque, em certos aspectos, nós ainda estamos na fase 1, que vocês estiveram, que é garantir a infraestrutura em todas as escolas brasileiras e garantir essa formação de professores. Mas é claro que a gente já tem que pensar nessa fase 2 de incorporar essa mudança de mindset na educação, né, para que a tecnologia não seja só uma ferramenta, mas que ela seja uma virada de chave realmente no modo de aprender e ensinar, né? Então, e uma das questões que a gente tem muito pensado e que eu gostaria depois de aprofundar é qual que é a melhor organização de esforços para essa fase 1. Né? Eu pesquisei bastante o HITSA e o Tiger Leap Plan, porque foi um esforço deliberado de você construir essa infraestrutura que hoje permite esse uso mais qualificado da educação. Então, eu achei muito interessante
essa integração da fundação dentro do Ministério de Educação, porque é isso que a gente tem defendido aqui no Brasil, que o Ministério de Educação deveria ter um departamento de tecnologia educacional forte, com capacidade técnica de fazer tanto a parte de infraestrutura quanto a parte pedagógica. Então, muito obrigada, foi muito produtivo. Rafa, obrigada por fazer essa ponte. E tem vários assuntos aqui que a gente quer aprofundar, modelos de compra de software, nós estamos discutindo agora também modelos de compra por uso de licenças, e não simplesmente um contrato fechado. Então, tem várias áreas aqui que eu vejo interessantes para a gente aprofundar essa conversa. Muito obrigada. Show de bola, eu que agradeço. Bom, do nosso lado aqui, né, falando não só de mim, mas como Estônia Hub, a gente vê claramente que é interessante olhar a Estônia como um local para se aprender, mas também para levar possibilidades, levar ideias, desafios ou até coisas que estão sendo feitas, né? Acho que essa última fala do Ivar mostra isso. Bom, o Brasil, ou através do CIEB, iniciativas como o Marketplace Educacional, coisa que a Estônia não está trabalhando ainda. Ou seja, da gente tentar se equiparar minimamente, né? Para que tenha esse olhar mais equilibrado e não ver, tudo que vem da Estônia está certo, a gente tem que tentar replicar, copiar tudo sem ver, etc., sendo que as realidades são bem diferentes. E uma coisa que normalmente eu falo para os brasileiros ou iniciativas de órgão público do Brasil que olham para a Estônia, eu tento orientar assim como o Thomas, por exemplo, direcionou bastante para o futuro, né, para a gente já olhar também para o futuro, o mesmo futuro que a Estônia está olhando. Né, já que a gente vai fazer um esforço de transformação, de mudança, por que já não tentar chegar junto com eles nesse futuro que eles estão olhando? Né? Porque senão você sempre vai estar atrás, realmente, copiando modelos. E espero que, né, de modo geral, tenha sido possível entender um pouco do ecossistema da Estônia. Você vê que está tudo interligado, a história com a economia, com a educação, política, né, etc. E realmente, por isso que a gente convida e provoca as pessoas para que venham e visitem. Né? Porque nada como ver com os próprios olhos, conversar com as pessoas, explicar e ver, para que tenha esse entendimento e que isso tenha continuidade, né? Que seja uma primeira conversa aí de muitas e que contem com a gente, nós estamos à disposição e feliz de ver cada vez mais interações, atividades acontecendo. Eu acho que esse é o caminho. Não posso deixar de falar também do super apoio que a gente sempre tem da Embaixada do Brasil aqui em Tallinn, né? Também à disposição para apoiar de qualquer forma com informações, contatos, etc. Enfim, então vai ser um prazer continuar acompanhando e apoiando da melhor maneira possível. Eu agradeço de novo em nome da Lúcia, o pessoal do CIEB, e também agradecer os nossos palestrantes, nossos colegas da Estônia, Ivar e Thomas, muito obrigado. E aí, suas considerações finais. I would just like to thank Rafa for inviting us together like this. It's really interesting for me always to, and I only turned on the translation at halfway through Lucia's presentation, which was, I didn't know about the possibility at first, but it was very interesting to listen to the part I did listen to. And there's, it might seem like our vision is carrying in a sort of very straightforward goal or that, but innovation is very messy. Innovation is something that you put pieces from all around the world together, and I think it's events like this are the place to start putting the blocks together. So I'm really thankful for your expertise as well. Thank you. Yeah, I also thank you all for this possibility to introduce what we have here. It was a interesting the journey to actually to look what we have, and in a way made me appreciate more those who have worked before me here. So and also it was really interesting to see your ways and Lucia's presentation. So I sincerely hope we'll have
another endeavor to meet and to find the ways to work together. Thank you. Amazing, thank you very much. Muito obrigado a todos que assistiram ao vivo, mandaram perguntas, quem está assistindo a gravação também. Então, um forte abraço a todos, a gente mantém contato, vocês têm aí os acessos, né, o LinkedIn, e-mail, site, tanto do CIEB quanto o nosso, e a gente está à disposição, não vamos deixar a coisa esfriar, né, pelo contrário, vamos trabalhar junto cada vez mais, que eu acho que esse é o caminho. Então, dando minha parte a isso, obrigado de novo e até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. Bye, bye. Obrigado à nossa tradutora, sempre brilhante. Valeu.